Pleasure to meet you. Nice to meet you. So the first question I have is, well, we know the reason perhaps you're here, but why Iceland? Ми знаємо, чому ви сюди приїхали, але чому Ісландія? Чому саме Ісландія? Ну, тому що Ісландія – це самий дальший континент на даний момент від України. Because it's far away. Yeah. The most safest place. Yeah. Тому що це дуже розвинута країна, куди дійсно можна привезти 2 дітей. She said it's really nice country and where I can bring my 2 kids. So which part of Ukraine are you from? Звідки ви з України? Полтавська область, місто Karlivka. Полтава. So, Ріджин Полтава. okay. And when did you arrive here? Коли ви прибули? Ми прибули зовсім недавно, 19 травня. 19 May. 19 May. 19th May. Did you see much of the conflict yourself? Ти бачив на своєму, скажімо так, особистому опиті конфлікти з росіянами? В тебе були якісь враження, що ти могла розказати? Враження, ну, по-перше, чи входить у ці враження повітряні сирени, тривоги, входять повітряні тривоги до 7-8, а може більше разів на день. 7-8 times per day the siren all the time. It's psychologically very difficult to listen all the time. Do you still have family in Ukraine, or have they all left? Or? В тебе родина залишилась в Україні? Так, мене залишився чоловік, батьки, My husband and my parents. залишилися в Україні. If I may ask, what kind of jobs did you do in Ukraine? Чим ви займалися до цього? Мій чоловік державний службовець. Я знаходилась в декретній відпустці по догляду за дитиною, за найменшою. Жили, працювали, надіялися на краще майбутнє. My husband, he is working in the government department, and she was in the maternity leave with kids. And she was also working in the government as well. You mostly worked with children, so can I ask you a couple questions about that experience? About kids? About her experience in the maternity center? Чи можу я запитати за питання на рахунок дітей, як вони відчувають війну? Так, діти теж прочувствували на собі. У мене менше, старший так більш-менш, як то кажуть, а менше зовсім в Україні майже не спала по ночах. Сон наводився іменно тут, в Ісландії. She said, she has 2 kids. One kid is 6 years old, and he is almost okay, like he understands what's going on. And my smaller kid, she's 2 years old. She couldn't sleep at night at all. Just now in Iceland, she is sleeping okay. So, Just normalized it. did you find, were there shortages of anything you needed in this maternity section? Did the hospital have everything it needed? В тебе чоловіка, все є, є за що жити, скажімо так, в безпечній зоні. Як відносно безпечні, не в самій безпечній, ми центральна Україна проживаємо. Не сама безпечна зона, але, скажімо так, є робота і поки що з державного бюджету їм виплачують заробітні плати. Поки що. Said my husband is okay. He is living like almost safe zone. There is like, let's say, central part of Ukraine. It is still like okay, and he's still working. He's receiving salary, and they give him salary. So like okay, let's say. Okay. If I went to your region, would you think it would be possible to help me arrange to see this place, see where you worked
all this sort of thing? Він буде подорожувати до України цю суботу, і він планує, якщо хочеш, він може передати тобою щось, або він може заїхати, ну, тобто, якось, як я можу допомогти. Ну, тобто, що б ти хотіла, можливо, передати, може словесно, може щось фізичне, там, якісь, ну, не знаю. Подумати треба. She said, I'll think, I don't know what to because it just arrived, you know, I didn't met. So, How do you feel about Icelandic society? Do you feel like you're being treated really well here? Do you think people are kind to you? як думаєш, Ісландія добре тебе зустрічає, як то кажуть, оберігає? Як вони взагалі ставляться до вас? Чесно, я в великому захваті, як нас зустріла Ісландія. Це наскільки такі добрі, щирі, привітні люди. Said they're incredibly nice people, they helping a lot, and they wanna try to help a lot also, like, they do best. Ми почуваємося дійсно тут безпечно. We are feeling really safe here. This is much better than a war zone. Yeah. So, do you see yourself returning to Ukraine? Ти б хотіла повернутися в Україну? Так, але іменно коли це буде безпечно. Ну, в першу чергу для моїх дітей. Yes, I wanted to come home, but if it will be safe, and especially for my kids. Ну, але в Ісландію я чесно закохалася. She said, but I'm fall in love with Iceland. Yeah, I don't blame you. I'm trying to go to Ukraine, and if there's anything we can do to help anyone, just please be in contact with us. And Якщо потрібна будь-яка допомога, завжди можеш зі мною бути на зв'язку, і ми якось спробуємо допомогти. Thank you very much. no problem. No problem. What does Ukraine need to change that was still a problem before the war started? And the last is, do you have a message for anyone back home? Перше питання, що б тих, наприклад, до війни були у нас деякі проблеми в Україні. Що б ти хотіла, наприклад, змінити в Україні, що тобі не подобається? І що б ти могла б адресувати, скажімо так, сказати людям в Україні? От, які в тебе взагалі думки на рахунок цього? Як би ти хотіла, щоб Україна змінилася? Що мені не подобалося? Ну, основне це в нас, в принципі, люди, мабуть. От моє болюче питання – це люди. It's people. It's people. Mentality of people. Mentality, yes, точно. Треба бути як трішки добрішими. We have to be more kind. Do you think this is something that was left over from like the Soviet time or something? Soldier? The Soviets. Soviet, yes. Як думаєш, це з Совєтського Союзу ще нас тягнеться? Пережитки. Да. Yes. 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 Do you see it slowly changing with the new generation? Як думаєш, це зміниться з новим поколінням? Я думаю, так. В принципі, в нас, як теперішня наша влада, вони питаються це викорінити, скажімо, оцими всіми новими реформами, новими обличчями в політиці. Ну, я думаю, на це треба час, щоб це викорінити і поміняти мишлення. Мислення. Our new government, like, trying to change, to remove these roots from the Soviet Union, you know, and it's difficult but possible, and we need time only for this, because it's not 1, 2, 3, 5 years, you know, and after only many years it will change mentality, will change government, will change system of the country. Yeah. My last question, do you have a message for your family back home? Do you have anything you'd like me to give them? Like
physical items. Можливо, ти хотіла б щось передати, якусь річ із Ісландії, він би міг передати? Можна я трішки подумаю? She'll think about it. Я подумаю, She'll що. tell you. Okay. Well, okay, I think that's. Mhm. Thank you for your time very much. Thank you.